Проверим сейчас мы чуть-чуть это все, этот стрим, он не зависал. Но он будет зависать. Всем намасте, между прочим, с вами Алекс. Продолжаем проходить Stray Gas, The Roleplaying Мюзикл. Да. Странно, что не Among God, ну хотя среди богов или не так уж и важно, да. Потерянные боги нам. Это вот, и мне интересно, это вот полоска означает, в каком почти прошли акт второй или как? В любом случае, продолжаем. Это же мне озвучивать надо будет. О, Пен. Надеюсь, ты здесь, потому что я не знаю, где тебя еще искать. Конечно, я здесь, Грейс. И где еще мог быть? Как не среди деревьев и дикой природы. Кстати, действительно должен вас благодарить. Он просто на 7-м небе от счастья. Он уже оплатил меня этим избранным фолиантом из реликвария. Пожалуйста. Могу предупредить меня, в чем заключалась его проблема личной жизни. Что это было? Что он мне не сказал. Ты серьезно не знал? Было утомительно пытаться заставить беднягу признаться в том, что он признал. Во всяком случае, кажется, справилась с этим. Надеюсь, ты получила то, что тебе нужно? Как бы больше зерна на мельницу вашей невиновности. Это просто совпадение. Место, куда ты меня послал, оказалось местом нападения на Калиопу. Это просто совпадение. Ты должна быть очень благодарна. Просто трудно поверить в такое большое совпадение. У тебя нет причин для подозрений. Я ничего не знаю о том, что случилось с Калиопой в реликварии. Полагаю, что в основе всего этого лежит вопрос: веришь ли ты мне? Тебе это нравится, не так ли? Око за око, туда-обратно. Мне это понравится, если тебе это понравится. Мне это не очень нравится. Мне не нравится. О боже, какой же восторг. Даже если ты не ответил на вопрос, не думай, что я не заметил. Я никогда не лгал тебе, Грейс. И никогда не буду. Однако, если ты ищешь невиновности, что ж, боюсь, это единственное, чего я не могу предоставить. Что если я все-таки обнаружу, что ты не лжешь? Ты будешь делать то, что делаешь, и я буду делать то, что делаю. И посмотрим, к чему нас это приведет. Надеюсь, это хорошо. Где-то, где меня не судят. Боже мой, ты же знаешь, как испортить настроение, не так ли? Определить предложение. Живи светской жизнью. Отбрось советской. Отбрось осторожность. Это предложение? И почему бы и нет? Это то же самое, что и тогда, когда я впервые встретил тебя, Грейс. Ты можешь наслаждаться тем, что является идолом. Последуй моему примеру. А почему бы и нет? Видишь? Вот почему ты мне нравишься. Ощущение неуместного. Песня, let's go! It is an ugly business living among the gods. You'll always twist an arm, even if you're trying not to. And so I say, let's do it. The world, it needs that guy who is prepared to move the pieces in from every side. All of the world's on the edge of a knife, so I choose partying. There's no need for strife. So dance, little Gracie, come, won't you dance? Only so much of your life's in your hands. Haven't I helped you? The rest is chance. So come on, let's have this dance. So what, the call was close. We're both alive and well. We'll live to fight another day, as far as I can tell. And even if you don't, and I expect you won't, I promise you'll be glad you spent the night with me.
So dance, little Gracie, come, won't you dance? Only so much of your life's in your hands. Haven't I helped you? The rest is chance. So come on, let's have this dance. Do you really think I'm so hopeless? Or is it you who's afraid to show me how you really feel? Don't be like that, Grace. We both know this is who I am. I can't change, so take it or leave it. I won't repeat it. I'm only here for the dance. Все! You don't have any hope for Ты me, не do you? надежда. Это только разогрев. You're just Нет taking what надежды you на can меня get никакой. Ты before просто it's берешь то, что можешь over. получить, пока не I've закончилось. seen this story Я видел many эту историю много раз, times, Грейс. Grace. Я told рассказывал this эту story. историю много раз. Many Но всегда times. заканчивается одинаково. And it always ends the same way. You're hoping to find Полагаю, ты Medusa. пойдешь I expect. искать Медузу. Changing the subject? Меняешь тему. And how do you Откуда ты even вообще об know этом about that? знаешь? I'm just Просто trying to пытаюсь be быть helpful, полезным, Grace. Грейс, In my way. на пути. You'll find Medusa Найдешь at a Медузу в dingy темном little маленьком club клубе appropriately с named соответствующим the названием «Змеиное Viper's гнездо». Nest. Give her Передавай my ей regards. привет. But do Но be будь careful осторожна, if you если call her позовешь ее Grace. Грейс. Medusa is Медуза — a отвратительное чудовище. hideous И с ней следует monster обращаться соответственно. and should be Бля, я treated опять as проебал such. песню, нахуй, мне хотите сказать? Извиняюсь, Мат. А серьезно, сейчас? Ой. За то, что выбрал синий, да? Они... Oh, Grace, you're back. That's good. I was А, just ты about to вернулась. call you. Хорошо, я как раз собирался He means he Он имеет в wants виду, что me to call хочет, you чтобы я тебе because позвонила, Paul потому here что still Пол до hasn't сих пор не figured out разобрался, how как to use пользоваться a phone. телефоном. That that's not true. Это I не know совсем how, I правда, just а don't мне like просто them. нравится, они сбивают с Confusing. толку. Anyhow, I've been А в любом contemplating our случае, list я of обдумал наш suspects, список and подозреваемых и думаю, I think что Pen is Пен это someone тот, кто we нам need to следует принять во consider. внимание. Сейчас, я не могу найти мобильный. Почему? Я не могу найти мобильный. Позвоните мне. Прямо сейчас. Потом не надо, только сейчас. Я не вижу. Не бачу. Где он может быть? Я не можу. Це щось на ельфійському чи ще? О, нашив. Let me offer Давай an продолжим alternative альтернативу to твоей your теории. pan theory. Как насчет What about Медузы? Medusa? Medusa. Медузы? Чем ты What have you been занималась, up to, Грейс? Right. Let me Хорошо, позволь мне explain. объяснить. Well, if Если the Старион Styrian is прав, right, Медуза then была Medusa was рекордом at the времен reliquary at the Скалиопы. same time as Calliope. Я так понимаю, ты намерен I разыскать take it you Медузу. intend to seek out Medusa. I have to know Я why she должна was знать, почему она there. была там. She could have Она been the могла one who быть той, attacked кто напал на Calliope. Калиопу. And she very well could attack you. И она вполне можно напасть на тебя. Medusa is unpredictable Медуза в at best лучшем and случае dangerous at непредсказуема, в worst. худшем опасна. Pen is, I believe, still worth Я looking считаю, что into. Пен сейчас служит внимание. He may Возможно, он even даже know что-то something знает о about Медузе. Medusa. Aphrodite is holding a Афродита party of устраивает sorts, вечеринку, one you should attend. She которую is тебе стоит closest to Pan. прийти. Она ближе всего к Indeed, she Пену. knows almost Действительно, all она знает the почти idols. всех кумиров. If anyone is Если up to кто-то что-то something, замышляет, она she's обязательно bound to узнает. know. What do you mean by a И что ты party of подразумеваешь под sorts? I mean, вечеринкой? I'm always down Я for a готова пойти на party, but вечеринку, но It's на more of a самом деле это remembrance скорее than a party, really. воспоминание, чем вечеринка. Это сложно описать. Difficult to describe. that's awfully vague, Apollo. Это ужасно It'll be easier to разочаровательно. see for yourself. Это nothing you будет can't легче увидеть handle. самой. Нет ничего, чем ты не смогла справиться.
Знаешь, вроде лучше меня. Ты не можешь с ней поговорить? Любовь в Афродите наши дни мало кто делал бы большим успехом. Если так, почему ты... Ему здесь постоянное приглашение присутствовать на этой вечеринке. Которая бы так и не пошла, так что Афродита будет рада вас видеть. Поверь мне, если бы я думал, что ты не сможешь заставить ее говорить, я бы тебе так и сказал. А не лучше ли это место посмотреть Медузу? Поверь, так будет безопаснее. Знаешь, я беспомощна. Я не говорю, что это так. Просто предлагаю тебе сначала пойти на эту вечеринку. Ладно, я пойду, в конце концов. Идеально, увидимся там. Пол, ты должна это увидеть. Имена, которые вы хотели, чтобы я нашла, дают странные результаты. Я вот не сомневаюсь, я надеялся, что ты сможешь. Иди сюда! Не беспокойся, Пол. Увидимся. Еще раз поговори с ним? А хрена мне еще раз с ним говорить. Окей. Эй, какие новости, миссис Сьюз? Мисс Мимуза? Ну, если у Музы правильная форма обращения, я просто обязана услышать, какие закладочные приключения у тебя были. Остальное в порядке? Можно отлубиться? Нет, пока нет. Хорошо, ладно, дай мне знать, если что-нибудь могу сделать. Если мне придется поторопиться, чтобы стать твоей верховной жрицей, что ж, пусть будет так. Знаешь, что странно? Это что идолам удалось все эти годы скрываться. Конечно, у них есть магия и все такое, но за все время никто не обнаружил. Афина так хорошо это делает? Кто сказал, что Афину не обнаружили? Насколько я понимаю, это похоже на НЛО. Ага, я должна это услышать. Так, у тебя могут быть реально доказательства существования НЛО и того, что полиция скрывает это. Люди все равно не поверят этому. Почему? Потому что над ними будут смеяться, и они это признают. Представь себе заголовок. Греческие боги существуют и живут среди нас. Какой сайт это вообще разместит? Странно разговоры, да, это право. А и что именно ты знаешь о греческих богах, Фредди? Я знаю свою греческую мифологию. То, что я читал, явно не соответствует тому, кем они являются сегодня. Да, может быть, кем они либо были. Это все еще может быть полезно. Во всех историях должна быть доля правды, верно? Может. А кого ты хочешь услышать? Сколько всего этих богов? Насколько я слышал, здесь живет много идолов. Но в греческой мифологии есть множество второстепенных богов. Даже сотни, зависит от того, как ты их определяешь. И странно, применительно к ним никогда не упоминалось слово «идолы». Может быть, это похоже на то, как люди здесь. Я предположил, что связано с идолом. Это греческое слово, но я думаю, что означает призрак, изображение человека после смерти. Имеет смысл? Что касается меня, то меня больше удивляет отсутствие этих громких имен. Только Зевс и Аида, большинство олимпийцев, похоже. Если задуматься о том, что было потеряно, но также о том, что еще может быть там. Мне чисто узнать инфу. There are reams of textbooks out there covering all this, but even they rarely agree with each other. Действительно ничего определенного. Древняя Греция возникла 3000 лет назад, Грейс. Все это время сохранилось не так много информации, если она вообще была достоверной. Что задумали Каз и Брайан? Ты ничего не сказала, да? Ну я говорил, что ты пришла домой, что все в порядке, но у тебя есть минутка, они послать любовь. Как думаешь, не стоит ли мне рассказать? Зачем? У них есть свои проблемы. Плюс ко всему, Брайан не может хранить секреты, чтобы спасти свою жизнь. А Каз официально является бездомным. Он все еще валяется на диване Брайана? Грейс, ты знаешь, что у Брайана нет дивана, да? Просто какие-то гигантские погремушки. Так, где Каз? Оу, да, это мило. Они скажут нам, когда вы готовы. Сейчас лучше их просто не путать.
Действительно, следует извиниться за группу. Это мешает твоим планам, не так ли? Ты права, Грейс. Как ты посмела саботировать мои мечты? Я так зла, что готова сплюнуть. Ну, ты понимаешь, о чем я. Конечно, никто не мог это предвидеть, но со мной всегда что-то было. Ну, насколько я понимаю, есть два пути. Во-первых, никто из вас не вернется в группу. Это было просто то, чем мы занимались какое-то время, прежде чем я основал культ твоего имени. Или, во-вторых, мы возвращаемся к этому, и теперь в группе есть музыка в качестве солистки. Edge of Elysium становится самым крутым подходящим названием группы за всю историю. Край. А я до сих пор не вижу, ненавижу это имя. Это, Грейс, вы не сможете добыть источника всей драмы и назвать группу, хорошо? Okay, that's enough questions for now. You sure? I can talk all day. You know I can. I'll check back with you soon, Freddy. Я могу прийти весь день, ты знаешь, что могу. Чуть не сдох. Чё расшириться? Зачем еще раз о полном говорить? Не понимаю. С какой типа целью? Welcome back, Grace. Is Пришла there что-то something you came обсудить? to discuss? I'd like to know a little more about you. All I know is you live in a dump, you have an oracle, and you... I'm not sure what to tell you. One day is bled into the next for so long. I feel like I've been lost in the spaces in between. Wow, that's a bit dramatic. Yeah, well, it comes naturally. Music and the arts were once under my purview as a god. How did that get decided? Did you have a big hat full of pieces of paper and you all picked at random? No, we chose them for ourselves. Some, at least. Others were given to us by our priests. We collected godly responsibilities like marbles. People collect marbles? Oh, or whatever it is mortals collect these days. Cars, perhaps? The point is, we took our godly duties very seriously. Ну, неинтересно мне, честно скажу. I'll see you around. Of course. I look forward to it. А понимаете, мы в чем бесконечно с ним говорить, но давайте на вечеринку Афродиты сходим сперва, перед Медузой. Так и быть. Так и быть. Не знаю, я не вижу, кто говорит с Аполлоном там. Я даже не озвучивал там. Вечеринка проверена, куча незнакомцев проверена. Грейс совершенно не делать по такому случаю? Есть. Если бы только знала, что мне здесь делать. Грейс, Грейс справилась как раз. Начал задаться вопросом. Я не сказал, что это шикарная вечеринка. Я чувствую себя немного недостаточно одетой. Грейс, Грейс, посмотри на меня, я даже рубашку не застегнул. Все в порядке. Почему все так тихо? Можно подумать, что кто-то умер. Я должен был сказать тебе об этом раньше. Я откладывал это. А, ты мил, когда ты расстроен. У тебя снова появилась маленькая морщинка. Возможно, после того, как я объяснил, ты не подумал, что я такой. Ты не воспоминаний клёпа, верно? Никого дежавю, чужих воспоминаний. Нет. Должна ли бы это иметь? Не сразу. Некоторое время ты ничего не будешь помнить. Мы назовем это завесой. Завеса падет. Со временем завеса начнет подниматься. Сначала медленно, но со временем вы вспомните почти все, что делал Клёпа. Похоже, это то, что нужно говорить. Это то, что нужно говорить новому идолу. Обычно я выбирают новых идолов. Ты узнал об этом, но... А то, как Клёпа была убита. Ну, вспомни, сколько нам всем лет. Воспоминаний так много, что завеса постепенно поднимается, чтобы защитить тебя. В конце концов, похоже на наводнение, становится трудно разделить, кто ты, а кто они. И все, кто был до них. Все будет хорошо, куда бы ты ни шел. Блин, ну я бы хотел так тоже прожить дохуища 1000 лет, мне кажется, не знаю, типа. Такие способности иметь.
You're saying I won't be me. Ну что я не буду собой, я не буду Грейс. I won't be Grace. Начну ли я называть себя Калиопой? Will I start calling myself Calliope? Maybe. Может быть, Eventually, most в конце of us концов, do. большинство из нас это делают. Most of us were Но chosen большинство из нас and были выбраны и prepared. подготовлены. And I Я не didn't choose выбирала this. это. I understand. Понимаю. Take some Потратить time некоторое to время, let it чтобы это sink in. If you осознать. like, we can talk about it Если later. хочешь, мы можем поговорить об этом позже. Какое это имеет отношение к вечеринке? Aphrodite Афродита hasn't изменилась с been тех the пор, как мы same пришли since на we новый came to свет. the new world. У нее ужасное She воспоминание о has том, что ей horrific пришлось memories of пережить what во she время войны. endured during the war. Passing on her idol Передача is a way to идола forget. — это способ забыться на while. какое-то время. Вот для чего эта That's вечеринка. what this party is for. Ну, черт с ним. When you say she's gonna Как ты говоришь, что он собирается передать pass on своего her идола, idol ты on, имеешь в you виду... mean She's going to die. Да, она вряд ли yes, передаст свою душу and избранному pass her преемнику. soul on to a chosen successor. in front of Ну, everyone? у всех? We're here to help Ну, здесь, Grace, чтобы помочь Грейс. to make it easier Чтобы for Афродите теперь Aphrodite было to легче do what делать she то, что, по ее feels she мнению, она must. должна. We're here to say Здесь, goodbye, чтобы прощаться. at По least for крайней a мере, на while. время. I don't know. Не Apollo. знаю, Аполлон, мне не I нравится don't эта like the whole идея. idea. You want her help, Тебе нужна don't ее you? помощь, не так ли? Yes. Да, but но... At least Хотел speak бы поговорить with с Aphrodite before you Афродитой, make a прежде чем final принять decision. окончательное решение. She's not here just Ее yet. еще нету, пока она не Until she придет, arrives, I suggest- предлагаю пообщаться. Mingling. mingling. Мгм. Yeah, mingling. Да, Talk to Eros. пообщайся, Or we can смешись, talk more if you like. Поговорить с Эросом, или можешь поговорить больше, Try если to хочешь. relax, Просто Grace. постарайся расслабиться, Sure, Грейс. yeah. Конечно, Relax. расслабиться. Вот еще That's эта what this вечеринка, party's верно? for, right? Что честно, значит, чешется, не могу, прям. Иба выборов, да? Ну, пошлите к сыну, сходим Афродиты. Grace. Ой, какой Афродита? Hey, Eros. Привет, Nice to- Эрос, приятно. Oh, О, Окей. хорошо. Aphrodite will be Афродита будет so так рада, happy что ты you're здесь. here. It Я думаю, means знаешь, so ты понятия не much имеешь. you have Я вообще-то не no про Афродиту, а idea. про Афину все это время думал. Да, я про дебил про Афину думал. mm, Ну, Apollo Аполлон told рассказал me мне. Calliope Калиопа всегда always refused отказывал to come to приходить на these подобные things, right? мероприятия, верно? Yeah, no matter how Да, как бы much Афродита не Aphrodite просила. begged. Every time Каждый раз, she когда она does это делает, я this, не знаю, I как с don't этим know how to справиться. handle it. I almost want Мне to почти run хочется upstairs побежать and наверх, demand she потребовать, stop. чтобы она остановилась. Remind her. Напомните ей, что This никогда не never сработает. works. Sorry, Извини, мне не следует на shouldn't тебя unlearn you. нагружаться. It's Это been a была bad плохая week. идея. Неделя. hey, I Я understand. понимаю. This can't be Это не может easy. быть легко. She's the Это one она who's страдает. suffering. I Я не shouldn't be должен жаловаться. complaining. I just Просто я hate ненавижу this. это. Я здесь I'm каждый there день прохожу every day, через все это going вместе through с it all ней. with her. The nightmares, the Кошмары, приступы panic паники. attacks, the weeks when Недели, she когда just она won't get просто out из of bed. постели, I'm there я рядом. when she Я forgets забываю, the что война war's кончена. over, and I hold Держу ее, her пока ее крики не прекратятся. until the screaming Я делаю stops. это. Me, I do that. That sounds awful. Звучит ужасно. And now I'm И arranging теперь her устрою ей gathering сбор. again, Снова. so she can die. Значит, она может умереть again. снова. И And I'll все watch it all это посмотрю again. снова. Is there no А other неужели нет way? другого пути? Does Aphrodite Если really Афродите need to... нужно To die? умереть? I've Я asked спрашивал that об этом so много many раз. times. She's tried magic, Она пробовала магию, drugs, наркотики, психотерапию, psychotherapy, медитацию. meditation, Все, что мы everything we могли could придумать. possibly think of. For a while, Какое-то время она she'll будет deny отрицать, anything's что что-то wrong. не так. It all seems Кажется, в fine, порядке. and Я I начинаю start to надеяться, hope возможно, на это все maybe будет this по-другому. time will be different. Then the nightmares begin, Затем начинаются and the кошмары, и memories воспоминания return возвращаются с каждым днем все больше. more with each passing Да. day until I hate it. Не but I see вижу her это, agony. но I вижу can't ее deny агонию. this. Я не могу отказать ей в этом. Maybe I just don't Может быть, просто не understand. понимаю, но разве это не Isn't самоубийство? this like suicide? Some of the idols Некоторые из идолов have покончили жизнь committed самоубийством. suicide. Они позволяют себе умереть, They let не themselves передав die своего without идола. passing on their idol on. What И happens? что происходит? What you'd expect. Чего следует ожидать? Они They're ушли gone навсегда. forever. Mother says she can't Мать do говорит, that. что она не может этого сделать. She won't. Она не будет. Я Not until подозреваю, she что sees не раньше, Hephaestus чем она again, снова увидит I suspect. Гефеста.
Не то, что происходящее здесь было чем-то случайным. Она еще предстоит умереть. Умирать некоторое время. А ничего, если спрошу, что случилось? Я не хочу любопытствовать, но я новенькая. Я действительно ничего не знаю. Нет, нормально. Обычно я не говорю об этом, но я знаю, что ты имеешь в виду. Никакого вреда. Произошло то, что случится. Случился брат Арес. Если он пропустил Первую мировую войну, так что будет проклят, если он пропустил следующую. Он нашел нескольких смертных в сапогах, полных самодовольства и своего превосходства. Я рассказал ему об идолах. Потом они пошли за нами. Застали ли нас врасплох? Некоторых они убили, но Афродиту, ее они захватили. Да, ауч. Может, мне не следует спрашивать, но есть ли способ изменить мнение Афродиты? Ты говоришь, будто я не пробовал. Если только... Она просит тебя использовать свою силу во время празднования. Может ли ты использовать это, чтобы вдохновить ее? Я не могу сказать кого-либо это делать то, чего он не хочет, Эрос. Я не спрошу. Я вижу, что в глубине души она больше не хочет этого делать. Она должна увидеть, что это не работает. Ей просто нужны силы, чтобы попытаться. Или я надеюсь, что это все, что ей нужно. Я пробую, если ты думаешь, что это принесет пользу. Я не знаю, будет ли. Но мне просто трудно поверить, что он может быть еще хуже. Знаменитые последние слова. Расскажи мне об этом. Делай то, что считаешь нужным и правильным, Грейс. И спасибо. Ты в это она хочет вселиться, да? Моя семья. То, что здесь снова собрались, чтобы проводить меня, трогает меня больше, чем я могу выразить. Мои любимые. Мои любимые, мои самые дорогие друзья. А ты? О, моя дорогая милая штучка. Я не смел надеяться, что ты со всеми своими бедами сможешь спеть для меня, чтобы я уснула. И все же ты здесь. И все же она здесь. Все, что тебе нужно было сделать, спросить. Я не имел в виду ничего пренебрежительного, дорогая. Я лишь хотел избавить от бремени ожидания, учитывая возложенную задачу. Вот ты сейчас здесь. Как грустно, что случилось с Калиопой. Пожалуйста, скажи, что ты простишь мою оплошность. Это Грейс Мелоди, новая муза? Какими манеры? Грейс. Грейс. Познакомься с прекрасной смертной женщиной, которая сегодня вечером станет новой мной. Меня зовут Венера, да, действительно Венера. Познакомься, Грейс. Да, привет, рада встрече. Мы оба будем новичками в этом деле, да? Может быть, могли бы собраться вместе, сравнить записи, если ты выжил в своем сосуде? Да, леди Афродита рассказала мне. Мне не следовало поднимать эту тему, жаль. У вас, дорогие, будет так много времени, чтобы поговорить позже. Теперь нужно подготовиться к моему отъезду. Я просто хочу сказать, что мне очень жаль, что случилось с тобой. Что тебе нужно это сделать.
Младенец в нашем тоскливом мире. Но уже имеющий такую серьезную цель. Разве ты не была против этого, Грейс? Аполло! Ты все-таки пришел. Ты выглядишь на удивление хорошо, Кузен. У меня было много времени на подготовку, иначе, уверяю, это не произошло бы. Что касается тебя, Грейс, ты поняла истинную цель сегодняшнего собрания? Чтобы лечить твои страдания, забыть о том, что произошло. Привлек успокаивающую черноту, чтобы поплавать в водах Литиана. Хотя бы на время. Это поможет? Я не знаю. Каждая Афродита до меня молила о пощаде. Это все, что я могу сделать для всех нас. Это сегодняшний вечер не о боли. Речь идет о почтении памяти, о том, что было, пока эта память еще жива. Иди, наслаждайся его сбором, Грейс. Скажи мне, когда будешь готова начать. Типа, я уже пошел против Аполлона, мне хотите сказать? Я хочу извиниться, Грейс. Я действительно все испортила. Похоже, я буду делать это вечно. Афродита сказала, что я готова, но я не знаю. Быть богом — это не то, к чему можно быть готовым. Я имею в виду, они ведь не боги, не так ли? Разве нет? Ну, ты так не думаешь? Для меня вы все просто кажетесь людьми. Особенные люди, конечно, но несовершенные и потерянные, как все мы. Я могу спросить, на что это похоже? После того, как это произойдет, ты чувствуешь себя другой? Я не уверена, это произошло так быстро, что я не знаю, что и думать. Калёпа умерла, а потом все это произошло. У него голос знакомый, какой-то рестлер, как будто начал как Бекки Линч, потом... Ну нет, ничего не вспомнила? О ней? Кем она была? Она просто ушла? Да, разве не в этом смысл всего этого? Просто хотел убедиться. Иногда кажется, что это нереально. Ты действительно все это устраиваешь? Ты знаешь, что произойдет, да? Это много людей в кризисе в приюте. Я знала, что с леди Афродитой что-то не так. В ней так много боли, Грейс. Не позволь ему увидеть, насколько много. Ночью я раз позвонил мне в отчаянии. Она не перестала кричать. Она не знала, где находится. Она хороший человек, Грейс. Добрая душа. Она заслуживает милосердия. Но тебе не кажется, что это неправильно? Я имею в виду, заканчиваешь свою жизнь. Это похоже на какой-то договор об убийстве и самоубийстве. Я не думаю об этом так. Леди Афродита не совершает самоубийство. И меня не убивают. Не так ли? Твоя жизнь заканчивается. Его поглощает горе Афродиты. Я становлюсь частью чего-то большого, чего-то удивительного. Или, может быть, ты прав. Это будет ужасно, и мне будет так больно, что я пожалею об этом. У меня сон там был снился в этом моменте. Зачем же идти на это? Потому что я нужна леди Афродите. Может быть, просто... Может быть... Если меня добавить к тем людям, которым она была, может быть, все будет по-другому. Я знал здесь люди, Грейс. Сколько себя помню, я их знал. Иногда мне кажется, что я вообще никого из них не знаю, или они меня. Не думаю, что у меня будет возможность поговорить с Афродитой не раньше, чем... Понимаешь. Но я надеялся, что она уделит мне минутку. Что
Что должен Two сделать? choices, Grace. Тебе два варианта, Either Грейс. you Либо do ты as делаешь she то, что она asks, просит, and ты send поешь her ей, to чтобы her она rest. успокоилась. At which point В Venus этот won't момент have у Венеры Aphrodite's еще не будет memories воспоминаний yet. Афродиты. Or you Или каким-то somehow образом convince her to решишь remain остаться с with нами us и and надеешься, что она будет hope she's благодарна. grateful. And doesn't regret И не it. пожалеет об этом. Or get Или даже сердится angry at за me то, for что я ruining испортила her party. вечеринку. Do what you feel is right. Делай, что считаешь risk правильно, в either любом way. случае это риск. I spoke to Eros. Говорил с Эросом, он He's очень расстроен из-за pretty всего этого. broken up over all this. Oh, poor Бедный Eros. Эрос. Each new С каждым новым successor, his преемником его hopes надежды rise сильно up once more. возрастают. And then he Затем он watches the new наблюдает, как Aphrodite Афродита crumble, рушится, как сок за куском. piece by piece, Лишь бы начать все сначала. only to start all over again. It's so different from the Так old отличается days. от прежних времен. Когда-то он был вечным Once he was бедствием. the eternal Афродита постоянно disaster, следил за ним. and Aphrodite kept constant vigil over him. Maybe he feels like he owes her. Он просто чувствует, что и должен. I think he's followed Я her думаю, into он a dark последовал за ней в void темную пустоту, и somewhere, где-то в глубине души deep считает, что не down. заслуживает лучшего. believes he deserves no better. О, блин, у меня горло. Have you spoken with Venus? She seems really... Nice, earnest, a genuinely good person. Yeah, I suppose. It's not an accident. Ever since the war, Aphrodite has sought out the kindest, the most innocent souls to be her successors. She chooses them because she believes that over time, it might make her a better person. A more worthy person. Wouldn't it be better if she chose people who were, I don't know, more resilient? Или выносливых. I suppose that depends on your definition of strength, Grace. Тут больше вопрос в том, когда по факту любой, кто там, не знаю, приютами какими занимается, тоже вполне себе может быть, ладно. You don't enjoy these family gatherings, do you? Тебе нравятся эти Are встречи, they не так ли? family gatherings? Семейные встречи вроде this what того, что есть у mortals have? смертных. You call each other sister Зовите друг and друга brother сестрой, and братом, матерью. mother. Well, yes, but And Да, но you've been together мы были like вместе примерно в 100 раз 100 дольше, чем я times прожил со longer своей than I lived семьей. with my family. All you're missing is a drunk uncle everyone has to Просто apologize хочется for. пьяный дядя, за которым всем нужно следить. that would be Pan. Это был Пэн. Ну да, я Yes, чувствую I себя feel совершенно не very в своем much out of месте. place. You look like you're in physical Просто pain как будто just испытываешь being физическую here. боль, просто когда здесь. Enjoying my О, скажешь discomfort, are you? моим дискомфортом, да? Of course, it humanizes Конечно, you. Makes up for all the abs on display. человечит тебя, компенсирует свой показ. I'm so glad you Уже рада, approve. что ты одобряешь. I should get back out there. Не следует говорить. Не следует ходить на... О чем? Я больше ничего не могу с ним говорить. Back again. Вернусь снова. I should get back out there. Да, не понял прикола, ну ладно. I have tried Я so так hard, старалась, fought так долго for so боролась, но long, в конце концов, but in the я end, должна еще I раз must bid попрощаться you со all всеми farewell вами. once again. But before I Но go, прежде чем я уйду, I would я бы like us хотела, чтобы all to все remember мы вспомнили о жертвах, sacrifices that которые привели brought нас us сюда, в here, этот странный to this новый мир. strange new world. This time, На этот раз it is нас with the будет help of вести our наша lovely прекрасная muse муза. that we shall be guided. We let them rise. We let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. We were wrong. Since the beginning we were hidden. We held court from up above. 'Twas the golden age of reason, and I the queen of love. Мне больше тоже жалко But a человеческую plague of Венеру. hate was spreading, and there were vultures standing by. Before we fell to our knees begging, we fell from the sky. We let them rise, we let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. We were wrong.
brother Ares sold his soul forevermore. He so loved the military, he became their dog of war. He denounced his loving family, and with mortal guns and greed, on a plate gladly delivered everything that war dogs need. He betrayed us and we let him, and with their mortal souls long gone, we thought we were untouchable. We were wrong, we were wrong. Неправильно. I see you have the power, it's a poisonous reward. My virtues only scorned me when I was once adored. Loved by every mortal, then ripped from paradise. No one suffered greater till he made his sacrifice. The man that I ignored saved me when I fell. Yes, the husband I abhorred rescued me from hell. I thought it was a joke when it was said to me. He struck a deal with our enemy's enemy, made a secret weapon so my captors let me go. He gave up his freedom, leaving just a memory, and this love I'll never know is what he gave to me. I can see everything, it's interesting why you feel so blue. Because of the horror show from long ago, there ain't no getting through. A husband who sacrificed and paid the price for you to be free. Wherever he is right now, you'd think somehow that... Excuse me. Sorry, I'm on a roll. I don't pretend to know the mind of a god. That's something I never thought I'd say. I'm not the only one here who wants to know. Is leaving now the only way to go? I'm confused. Who are you? Thank you for sharing, little one. You're 80 years overdue. Now take your seat, you've had your fun. I think you'll find I'm a god, making note of the staggering lack of help. And so no matter what you think you know, this ceremony is the only way to go. Aphrodite, I know just what you mean. The pain has brought me so low. There's no end in sight. How do we find? If you can't move on, you got to move on. If we can't move on, you got to move on. If you can't move on, you got to move on. I All must of my say, agony, the Calliope brutality, obviously left me kinda dazed. you know my memory I could possibly is killing me. potentially cause a little change, but you're the kind of a god who'll do whatever she wants. Apology accepted, back to the shore. But thank you for your patience and making your acquaintance. A graceful exit seems the only way to go. The only way to go. Я не успел ни на что нажать.
сука. Are you? I'm fine. I'm still myself. Я все еще сама своя. I thought there'd be Может, это что-то something more, большее, что я that I feel почувствую her ее присутствие, presence, но but она she's просто just gone. ушла. Она She'll be вернется, back. но она But также she'll будет also be тобой. you. Она She'll будет be- другой. Different. Я постараюсь быть готовой. I'll try to be ready. I promise. Блядь. Ну... Что я в конце сказал? You'll get through this. Ну, вы справитесь с Both этим. of you. Исцеление требует времени. Healing takes time. Not if you keep Нет, resetting ты the продолжишь clock. бросать часы. Grace is right. Да, Грейс Она права, я леди не леди Афродиты. Афродита, но в конце концов мы с But ней станем одним eventually, целым. She and I will be one. Together we will get Вместе мы through преодолеем this. это. I hope you're right. Здесь ты права. Before we go, Прежде чем Apollo уйдем, tells me you Аполлон were сказал hoping мне, to что вы find some надеялись найти information некоторую информацию о about смерти Calliope's Калиопы. death. I'm not my mother, but Я не моя maybe мать, there's но, something I возможно, can я tell могу you. тебе кое-что сказать. У вас есть еще Do подозреваемые? you have any suspects yet? Medusa, Медуза, possibly. возможно. She followed Насчет убийства она Calliope to the проследовала за reliquary Калиопой the к night of the реликварию. murder. So that's where she Вот went. куда она пошла. Calliope came to То see есть Калиопа Aphrodite пришла and I навестить that нас с night. Афродитой. Она She была was взволнована, даже напугана. Agitated, Она не frightened объяснила, even, почему. but she wouldn't explain why. She said she had a Сказала, что у нее есть plan. план. Должно быть, это было Must have been реликварией. the reliquary. But you saw her? Видела, Why почему wasn't об this этом не mentioned было earlier? упомянуто ранее? Well, we knew Ну, мы something знаем, was что что-то wrong, не but так, но я we думаю, что thought это it was просто just еще один another one вклад of в план Calliope's Калиопы. schemes. Until we got the news. Пока мы не получили новости. Yeah, then it became clear. Да, это стало ясно, и Even даже so, так. The reliquary. Реликварий? I Я почти almost не могу can't это believe it. поверить. I'm afraid I can't be much help, Очень Grace. очень могу помочь, Грейс. You have Очень access to многим the я доступ к reliquary, реликварию, я and I даже have понятия не имею, no кто они. idea even who they are. If Medusa was Если there, Медуза была там, я I'd suggest предположила asking спросить her ее, как и how почему. and why. Lady Леди Афродита Aphrodite всегда с was подозрением always относилась к suspicious своим of her истинным true мотивам. motives. Come now, Ну же, Venus. Динера. It's been a long Это была night. долгая ночь. Я I'll отвезу get you тебя home. домой. Thank you for everything, Спасибо за Grace. все, Грейс. Truly, Правда? Это it была was a замечательная wonderful песня. song. Да ебать, всем похуй на эту песню. So, Так, did they have было anything у них что-нибудь helpful? полезное? I see. Понимаю. Then Значит, you ты все еще still намерена ее intend to seek искать. her out. You could come with me, Я you знаю, know, что мог пойти со мной. The more the Чем merrier. больше, тем лучше. to Ну, чтобы protect me. защитить меня. As if Как you, будто of all ты, как и people, все need люди, protection. нуждаешься в защите. Well, I don't know. О, не знаю, This эта Медуза Medusa кажется sounds довольно like жестоким a персонажем. pretty tough character, even Даже for для me. меня. Athena employs Фена Medusa as a нанимает Медузу в spy качестве master своего of рода sorts. начальника шпионской She сети. works from the shadows. I don't actually Она know работает where в she тени, я даже не is. знаю, где она. I'll see if I can find out. Посмотрим, что я смогу выяснить. But it Но won't be это a будет simple непросто. matter. You should probably Вероятно, ask тебе around. следует проспрашивать. Are you all right, Grace? Что в порядке, Грейс? Выглядишь You seem обеспокоенно. troubled. I'm fine. Я в порядке, It's просто just нужно a многое lot to учитывать. consider. A lot to consider, Многое she учитывать, says. говорит Only она. the nature of Только природа immortality. бессмертия. Хорошая fine вечерняя evening's работа. Yeah, Да, I я suppose полагаю, you're ты right. прав. You really are amazing. Ты you know действительно that? потрясающая, знаешь это. Every hurdle, Каждое препятствие, every каждая piece of неприятная unpleasant новость. news, Ты you просто just продолжаешь идти. keep on going. Я не представляю, как ты I это don't know делаешь. how you do it.
Сейчас. Как мурашки пошли, я просто видос посмотрел. Знаешь, как обычно, красота, молодость, сверхъестественная решимость. Я все поняла. Похоже. Я хотел бы увидеть мертвыми глазами. И рядом с тобой я чувствую себя очень старым. Как же то, чтобы пойти за мной куда-нибудь? Можно показать тебе мир, который вижу я. А что Пэна? Судя по тому, как ты о нем говорил, я предположил. То есть Пэна, он, конечно, не слишком много думает о моих шансах. Да он дурак. Не могли бы показать мне сейчас? Hey, I'm game if you are. Take my hand for a minute. Let your hair down for a second. There's so much to like if you open your eyes. If you try to search for the light, you might be surprised. No, it's not hard to find. The courage you need to be joyful is something you build over time. No matter what I do, the answer's in you. But I will be here for the ride. Yes, I will be here for the ride. I'll take your hand for a minute. Oh, it's more than I feel I deserve. It could grow on me, this world that you see. Yet I've been alive for too long. 1,000 years of learning about what could go wrong. I'm tired of being wrong. Apollo, I'm sure you've had it rough. 1,000 years of life is hard, but easier with someone like me to lean on. The courage you need to be joyful. I appreciate the campaign. Something I'll come help you find. If I ever let her know. No matter what I do, the answer's in The you. answer's But in I'll hold me. your hand all the while. Courage you need to be joyful. It's something you build over time. No matter what I do, the answer's in you. I will be here for the ride. Yes, I will be here for the ride. Hello again. I can't remember the last time I had guests so frequently. I did tell you we could discuss your memories and the Eidolon more in depth after the party. Did you have any questions, or? How many times have you died? Can I ask that? Well, we call it passing on, meeting the Eidolon, and it's fine. I've passed on 12 times that I can recall. So your name isn't really Apollo? Most recently it was Lucas. Everyone Lucas ever knew is gone, however, so these days I prefer Apollo again. Lucas? Seems weird to think of you as a Lucas. А мне прям кажется, подходит It was именно weird for him Лукас. too. Much like Не yourself, знаю. Lucas becoming Apollo was somewhat of a surprise. Я Sounds like плюс-минус there's a так и думал, story что у него there. какое-то такое имя. Лукас, Лекс. Tell me about this Lucas. How did he become you? Or is it how you became Apollo? Apollo had taken to surfing. He left the city without permission and roamed the coast looking for... Well, I'm not sure now. Whatever it was, he found it one night when a giant wave took him down.
He was drowning, and I thought, this is finally it. But it wasn't. Lucas saw Apollo struggling and swam out to save him. He pulled us ashore, but it was too late. It took a long time to realize what happened. I didn't return to the city until years later. By then, everyone thought I was Apollo's chosen successor. So no trial for you, huh? It wasn't easy at first, without memories or anyone to guide me, but no, nothing like that. Wait, what would have happened if Lucas hadn't tried to rescue you? What if no one was there when you... When I died, then the Eidolon of Apollo's line would have ended forever, I think. You think? There have been stories about Eidolons that survive for a time and go wandering. That's probably all they are, though. Stories. It's not something we've had much opportunity to study, but normally death without passing on is how an idol really dies. Forever. When all these memories start to return, will I feel different? Well, let's see. It starts as dreams you'll have of places you've never been, people you've never met, fleeting images, feelings. Then they'll appear while you're awake. You'll be eating breakfast and suddenly recall when you last ate something similar in the 17th century. The only difficult part is that eventually it can be hard to differentiate between your life and all those other lives. They blend together. It does sound confusing. A little, yeah. And not all the memories will be good ones. It can take time to process. You said it becomes hard to differentiate your life from the others. How hard, exactly? It'll still be me, right? Grace, would you say that who you are is at least in part due to your experiences? I guess so, sure. Well, you'll have a lot more experiences. They won't feel like someone else's either. It will feel like you did all those things. They will shape who you are now, just as they shaped Calliope and all those who came before her. The good news is, you won't get all the memories. Each time we pass on, the older memories fade. Wait, how is it good that old memories start to fade? We're many thousands of years old, Grace. If all of those memories returned with perfect clarity, you'd drown in them. Yeah, but doesn't that mean you've all forgotten so much? Tell me, how much do you remember from when you were a small child? Bits and pieces, I guess. Not much. It's the same for us. The further I try to think back, the more blurry it becomes. I remember the important bits, but little else. Some of the really old memories. There's so many mortal stories that get mixed up with them, things my previous selves learned as legends. It becomes hard to tell. It takes time, Grace. You'll remember all the lives you've led, but at a pace you can handle, and nothing more. It's a lot to consider. Assuming I'll even have time to worry about it, what with the trial coming. Вообще так непривычно для субтитров, что написано сверху, а не снизу. Теперь у нас специальный стримеров нет, а внизу вебка. Именно наоборот. You must have been very different back when you were a proper god. Это что будем заканчивать после разговора с ним? Так что всем пока. Что вебка уже, полагаю, капец. Mortals were our students, and we guided them to enlightenment. We thought we were special, infallible. I was as magnificent as the sun, and I surrounded myself with those who basked in my radiance. That doesn't sound like you. Yeah, I was arrogant. If there was a man or woman I desired, then I had to have them, or there would be consequences. You wouldn't have liked me. I wouldn't have liked me.
Tell me more about Calliope. You and her were good friends, right? For centuries, we were far more. I was the god of the arts, and the muses were my constant companions. We went everywhere together. They had many names, but the three most common were Clio, Talia, and Calliope. The Sisters of Beauty, I called them, though they weren't always women. I never thought of that. Do idols change gender a lot? Most of us seek out inheritors who are like us, I suppose, but not all. Calliope, in fact, was a man in our previous incarnation. Christoph, I think his name was. A poet Calliope adored. I was surprised when she made him a muse. So what is Persephone's beef with you exactly? Is it just about what Hades did to her? That's no small thing. It seems more personal than that. I mentioned how Persephone's kidnapping almost meant war between Olympus and Hades, yes? Well, while this was all going on, Persephone managed to escape the underworld, and I'm the one she encountered first. Uh-oh. Hades was hot on her heels, and I had a choice. Either do battle with Hades and start the war right then and there, or let him take her back. Zeus would have had my head if I had sparked a war. Yet all I still think of are Persephone's eyes as Hades smugly took back his prisoner. It's not my finest moment. Apollo, have you ever tried, I don't know, talking to someone about how you feel? I will never understand this modern fascination with therapy and focusing on one's feelings. It might help. You never know. Yes, I've tried it. There was one I used to speak to. Hecate enchanted him never to reveal what I told him. It was interesting. Frankly, my time with you has proven far more beneficial. I'm not a therapist, Apollo. I understand. And I don't mean to rely on you, only that it makes me happy just to know you, Grace. I'd like to know a little more about the idols. I am one now, right? You are. What would you like to know? Well, what are we? Where did we come from? If an idol is a soul that moves from person to person, it must have started somewhere, right? The short answer is, we don't know. If I think far enough back, I can remember bits and pieces. I remember my first Pythian games, the day the idols split in two over Troy, the day my first son died. But before that, nothing. None of us do. I vaguely recall the very first Apollo many thousands of years ago, but was he the original? Did he appear out of the ether? I couldn't tell you. Psst. Isn't it strange to not know where you come from? For all you know, the idols could be aliens. Interesting. The notion that there might be some other place far away where we're the norm is comforting. Sadly, our memories are filled with blanks. There was a war with beings we called the Titans. A terrible conflict where half our number died, yet do I remember a single battle. The last was after Rome fell. Zeus called us together to relay the news, told us to prepare for battle. And then, in the blink of an eye, I was in the 16th century. What made us forget 1,000 years? What happened during that time? We don't know. Athena calls that period the gap. The gap you mentioned. What was that like? Did you just wake up one day, or? I know I was alive. I passed on my eidolon who knows how many times, yet the moment I
woke up, as you call it. All memory of that period was gone. It was Athena who found us. I was in France, I think. She came to my farm, and the moment I laid eyes on her, I just knew. It all came back. Did someone do that to us? Did we scatter to the winds for 1,000 years on purpose? It's a mystery. What about Athena? I mean, she's the one who found you, right? She must have been aware. Athena claims she awoke on her own and spent the next century locating the other idols. We've pieced together very little of the gap or of our origins. We simply live with it. Gods we may be, but I'm afraid we don't have all the answers. Earlier you mentioned your son dying. Did I hear that right? Can idols have children? It was rare, but yes. Back in ancient times, some of them even became idols themselves. Some of the idols are actually family, then? Not anymore. Most of our children met terrible ends. A gift of the fates, perhaps. I don't know. The ones who weren't idols... It's hard, watching your children grow old and die. Never understanding why they can't have the same immortality you do, and why you can't grant it to them. My first son is why I'm not permitted in Hades any longer. Let's simply say that most idols have stopped having children, and maybe leave it at that. Tell me more about the war. It seems to have had a huge effect on all of you. I don't think we would have left the old world otherwise. It was home. From Aphrodite's song, I know Ares betrayed everyone. What did you do? I caused it. I foresaw what was going to happen, so I tried to prevent it. I told Ares. I figured if the god of war couldn't stop what was to come, then... And that's why he betrayed everyone. He decided the idols were a lost cause. Because I told him we were. Surely it could have happened anyhow. It was a big war. The biggest. Perhaps. We'll never know, will we? My time afterwards was spent helping the survivors, keeping us on the move. If Hephaestus hadn't intervened, we would have all been captured. And he's... Oh, gone now, we assume, like so many others. We are nothing more than refugees from a war long over, Grace. Was it hard for the idols to come to the new world? It's just a place like any other, isn't it? I don't think it was the place so much as the condition we were in. Shell-shocked, one might say. Our entire world had been turned upside down. Suddenly, we had rules. Secrecy was paramount, and no one was permitted to leave the city. Some, like my sister Artemis, couldn't abide it. Yeah, I've heard the name. Goddess of the hunt. And a wild thing herself. She left, I think. Faded away without a word. As many did in the early days here. Later, Athena became even more strict. For our own good, of course, but it hasn't been easy. This city has never felt like home, so much as a temporary shelter. Who did Calliope become after that poet, Christoph? You have to realize we're already into the period where Calliope and I weren't really speaking. She showed up one day in her new form, the one you met. An opera singer whose name she never revealed. We fought, as I recall.
I told her she couldn't pass on every time she met an artist she fell in love with. Eventually, she'd forget everything about who we were and where we came from. She said she'd rather forget than wallow in old memories like I or the other idols were doing. It was time to wake up and make the best of our situation. Calliope was an idealist without compromise. Always. She hated what we'd become. What I'd become. She wasn't wrong. From how you describe it, you and Calliope fought a lot. As often as we saw each other, which became less and less as time wore on. However, she fought with everyone. Calliope hated the idols being kept secret. She and Athena would get into screaming matches over the rules, and it got so I could no longer protect her. She moved out of Olympus years ago and kept to herself. I just assumed she was wrapped up with some new artist when I got the news. Do you regret not making up with her? Every day I think about our last conversation and what I should have said or done differently. The problem with immortality is that you think you have all the time in the world. It wasn't only fighting with Calliope, right? Surely there were good things too. Is that how it sounds? No, she was marvelous. A force to be reckoned with if there ever was one. In the darkest days during the war, it was her songs that gave us hope. She kept Aphrodite alive through sheer determination, I think. Calliope cared. About us, about art, about people she'd only just met. It was her greatest strength as well as her greatest weakness. I wonder why she picked me. I don't feel like I'm any of those things. You underestimate yourself, Grace. I see a lot of her in you. She chose well. What happened to the other muses? You mentioned 2 others. Were they lost in the war? Cleo perished centuries before, the victim of an obsessed writer she'd spurned. He kept her in a cage as his personal muse. Ugh, that's pretty dark. It was. By the time we found her, she was already... Well, it's enough to say her captor didn't survive her for long. Talia, however, was lost to us on the very last day of the war. We were about to leave on the ship, but she just never showed up. Do you know what happened to her? We never found out. I worried for years, even hired people to look, but as far as I can tell, she up and vanished into smoke that day. The war had ground her down. I was upset, but not surprised. That's all I can think of for now. Неужели они... I'll see you around. О, Господи, как это было долго. I look forward to it. Это было ужасно долго. О чем с ним еще можно поговорить? Я сильно уже, да? Ой, я очень темный. Так, как вариант, я не знаю. Сейчас включу свет, наверное. Что-то чуть-чуть, может быть, поиграем, потому что, ну, прям... Ну, эта сцена прям безумно была. Безумно можно быть долгой. Ну, сколько она шла? Вот сколько? Не знаю. Ну, вот я буквально туда пришел где-то 20 минут. 20 минут они трындели. Ой, ладно, не, ну... Трындели, но интересные были диалоги. Не все, некоторые вообще бесполезные, очень такие, вообще не знаю для чего, честно говоря. Как и по инфе не очень, и в принципе, ладно. Что-то чуть поиграем. Не закончим на этом.
Это, блин, это змеиное гнездо. Самая страшная часть города, никаких вывесок, только один чувак, который смотрит на всех. Но я сейчас здесь. Еще один день из жизни идола. А вот ты где? Чувак, это самое худшее место. Я думаю, что ты там... Фредди, что ты здесь делаешь? Ты что, думал, я еще как-то ускользнешь? Грейс, ты даже не взяла с собой никакого оборудования. Фредди, пожалуйста, скажи мне, что ты не считаешься каким-то искателем приключений. О, извини, не собираетесь ли вы отправиться в логово монстра, подвергаясь большому личному риску? Как бы еще вы это назвали? Ты такая придурочная. Я тебя обожаю. Хорошо, потому что не позволите бродить туда без прикрытия. Возможно, то, что я знаю о Медузе, действительно применимо. Но это было бы замечательно. Думаешь, она действительно превращает людей в камень? Надеюсь, что нет, или это может быть короткий визит, или очень длинный. Я серьезно. Персей использовал зеркало, чтобы отразить на себе взгляд Медузы. Может быть, ты мог воспользоваться своим телефоном? Может, работает? Если не перенесешь зеркало, Грейс, это все, что у тебя есть. Хорошо, я слушаю. Что ты знаешь о Медузе? Ты ведь знаешь, что когда она была человеком, да? Она была проклята. Аполлон упомянул об этом, да. Проклята Афиной, во всяком случае, так гласит одна из историй. Но разве она не работает на Афину? Эй, не смотри на меня, мои знания об этом ограничиваются несколькими тысячами лет назад. Когда-то она была человеком, но она определенно монстр, верно? Один из худших. Но знаешь, Минотавр тоже. Астерион сказал, что она страшная. Такое ощущение, что она не такая, как он. Думаю, нужно быть готовым к тому, что она настолько плоха, как гласят легенды. Хотя в некоторых историях также говорится, что Афина обидела ее, и то, что с ней сделали, бы несправедливо. Афина просто следует правилам, верно? Ладно, хватит разговоров, давай сделаем это. Но если есть план, как мы проклянем внутрь, может быть, ты поможешь? Всегда. Там есть план. Напрямую пойдем. Грейс, ты не... конечно, ты да. Привет. Змеиное гнездо закрытое, частная вечеринка. С дороги, бицепс, или заставлю тебя танцевать до крови. Да, как ты с этим справишься? Я муза, я заставляю людей танцевать. Заводите, сообщу начальству, что приехали. Это было просто. А зачем эти входные пустоте искать что-то еще? Какой-то жесть сейчас, чувствую, пойдет какая-то. С каких моментов вырубать вебку? Who's that there? You've messed up my flow. Just get your drink, girl, and take your seat. It's the Muse. There are sacred bites, and then there's this sacred bite. So wrong, so right. I'm really gonna hate myself tonight. Right, let's play. I'm sure you can bite, okay, but you get a fight today.
This time's mine. This time. For centuries, these heroes got sent to me. Each one of them bent to me. Not meant to be this time. This time and all time. This time's mine. This time's mine. This time just This like time. every time. He's mine. Now look into me. Your body goes freely every time as it tenders, turning gently as it renders. What'd you say, Grace? You okay, Grace? Where's the game face this time? You are currently experiencing something I like to call the preparation. Any questions or comments? That's right, it is widely known that I can turn folks to stone. But oh, I won't this time. Cause this time I find dine that oozy musy bloods my wine this time. Look into me. Oh, she's looking away. Hey, look You flipped that hood. me. Then out came the snakes. Oh, you're so good. Finally, some stakes. Oh, the ice thing. What a difference an actual monster makes. Athena made you like this. She was mad at me. So Well, why was she mad? she said I'd been bad. Had you been? No. Now look into me. Medusa, look into your own eyes. Okay, that's not gonna work on you. Well, let's get a proper view. I'm seeing a snake's hairdo, but you got that body too. Honestly, you look fine. Stop trying. This time. Don't look at me. If somebody says you're fine. You're lost, little girl. No more Hail Marys. We both know the fine ones you, the monsters, me. Don't know, you don't I know. do know that you didn't. Kill Calliope. So you know that it's true that I didn't do it. No. Yes, you do know, you know. Does that mean Athena knows? No. Fine grace, I'll take. Just like fate made you, fate played me. Just like fate won't see what your eyes see when you look at me. Don't look at me. Ну, это одна из лучших, я считаю, пока была композиция, в том плане, что You think that will почти help не me, было дитя. child? Они You сделали have домашнее not done your задание. homework. Oh, sorry, just Извини, trying to просто get your пытаюсь attention. привлечь твое внимание. Yeah, I've been Да, watching. я буду готова And спорить, что I'm ты willing не to сможешь bet поразить you меня в can't камень. turn me to Короче, stone разорву твоих before I змей. burn your snakes off. Не, ну, короче, я что? На самом деле, ну, в плане, ну, хорошо шло на протяжении всей песни. Здесь редко такое есть. Stand down, Freddy. Стой, Фредди, дай Let's give дадим Medusa Медузе много some места. space. Yeah, okay. Да, окей. Хотя я за ней I'm watching наблюдаю. her, though. You Ты ready готова to поговорить? talk? Oh, fine. Отлично, Fine. отлично. What exactly Чего is ты it that хочешь, you милая want, муза? pretty muse? You were at the Вы reliquary были в the night реликварии в ночь Calliope убийства was Калиопы. murdered. Хочу знать, зачем. I want to know why.
Дрейв, вот почему я не искал людей в Фине. Я знал, что аукнется мне. Я лишь последовала за хорошенькой Калиопой и Дерликвари. Я, кажется, не разговаривала, даже не догонял ее, клянусь. Примерно там искал Стрим. Но ты была там точно ночью. Да, я признаю это. Леди Афина отнимет мне голову. Она посадит на пику. Чего бы вы ни думали, я не имела никакого отношения к смерти Музы. Я даже не знала, что она на нее напали, пока не видела, как она убегает. Но она не помогла. Ты за Калиопой к аквариум. Зачем ты за ней следила? Начальник шпионской сети Леди Афина, Калиопа доставляла неприятности время от времени. Но ты шпионил за ней. Я слежу за каждым идолом, который больше не живет на Олимпе, но особенно за Калиопой. Так потому что, когда я направлялась к Реликварию, я следовала за ней. Я был дорог плуг перед Афиной. Ты что не сказал об этом Афине? Неужели мне снова зажигать свет, потому что я это сделаю? Я сказала ей, что Калиопа была в Реликваре этой ночью. Я не сказала ей, что я тоже была там. Почему нет? Разве Фэнни все равно не узнает об этом? Извини, я не мыслила ясно. Я запаниковала. Леди Афина и так едва терпит мое присутствие. Если бы она думала, что я в чем-то замешана, если бы она вообще подозревала. Ты сказал, что догонял тебя в тумане, это верно? Я думала, что это он напал на нее. Он огромное чудовище. Он сначала убил кошку Геката, но до сих пор трудно поверить. Я знала свою ошибку. Только тогда, когда догнала ее, и к тому времени Муза ушла. Я так и не нашла ее. Я думала, она может сбежать в свой милый дом, или острый колючий Персифоне. Она сделала ни того, ни другого. Она пришла ко мне. Почему мы должны тебе верить? Ты только что пыталась меня съесть, помнишь? Я говорю вам правду. Да, я вовсе не пытаюсь прокрыть собственную задницу. Вы подарили возможность снова попробовать сладкую кровь героя. Это проблема. Я работал над этим. У меня действительно есть. А что Пен? Единственная причина, по которой я знала, что Калиопа пойдет в Реликварию, то, что он сообщил мне об этом. Вот и то, что никогда не лгал мне. Честно говоря, какой был мой шанс? Но на данный момент мы стоим здесь булавку, окей? Я монстр, это правда. Я не отрицаю, все же я не убивала Музу. Ладно, допустим, я поверю на момент. То, что бы ты ни делала, милая Муза, я тебя умоляю. Не говори Афине о моей несмотрительности. Прояви милосердие. Я знаю, что ужасаю тебя. Меня это тоже ужасает. Я не могу помочь тому, кто я есть. Я не просил, чтобы меня так ругали. Галлум, Галлум. Неблагоразумие, да? Вполне подходящее слово. Я не могу извиниться за свой голос. Я могу только извиниться за то, что я настолько слаба перед этим. Я подумаю об этом. Я потерянное и проклятое существо, а не идол. Если Афина узнает правду. Песня была огонь. Может, только из-за этого тебя и пощажу. Надеюсь, надеюсь, что ты ищешь, милая Муза. И когда-нибудь мы встретимся снова и споем другую песню. Он знал, с самого начала Пен знал, что Калиопа была там той ночью. Да, и к тому предвидится, все время тебя лгал. Кто это, спрашиваю? Тайна, которую не мог проникнуть даже Оракул.
Могло быть хорошее объяснение. Ой, Грейс, просто такой милый и такой желающий видеть лучшее в каждом. В любом случае, у вас, вероятно, есть несколько вопросов к мистеру Человеку-козе. Увидимся дома. Ты действительно попыталась сжечь лицо медузы из аэрозольного баллончика? Чёрт, да, один намек на выпученные глаза и... Что бы я без тебя делала? Никогда не понадобится ответить на этот вопрос, Грейс. Если это не моя милая Грейс? Ты знал, с самого начала ты знал, что Калёпа была там той ночью. Ну да, она попросила ключ. Я дал его ей, не задал вопросов. Говорил, что не знаю, что случилось с Калёпой, это правда. Итак, я подтолкнул тебя в правильном направлении. Я солгал о том, почему. Я что-то упустил, да, я скорее надеялся избежать подозрений. Я никогда не лгал тебе, Грейс, и никогда не буду. Медуза узнал, что Калёпа собирается в ликварий. Просто я ей рассказал. Прежде чем что-нибудь скажете, я понятия не имел судьбы, ожидающей нашу дорогую мою Медузу. Сам сказал, что Медуза несет ответственности. Мне просто нужно было знать, если бы я, случайно, довольно невинно продал ее. Он пришла к тебе за помощью, и ты сообщила ей местонахождение, это могло предложить самую высокую цену. Пытаюсь помочь, Грейс. На своем пути. Что значит твой путь? Что это за путь? Способ, которым я не беру на себя всю вину? Что еще я узнаю, Пен? Я лучше выучу это сейчас, чем позже. Хотел бы сказать, Грейс, я действительно так думаю. Есть ли смысл еще с планом базарить? Я просто уже даже не знаю. Grace, back again so soon. Did you find Medusa after all? Ты нашла Медузу? Я думал, тебе с тех пор, как рассказала мне о ней. Да, я так сделала, и все было в порядке. Я говорила тебе, что так и будет. Да ладно, это почти не было хорошо, но это сработало. Никто не пострадал. Ясно. Ты, возможно, решил рассказать мне, что произошло. Звучит как весьма мучительный опыт, который действительно мог бы пойти очень плохо. Если бы я не знала, лучше я бы сказала, что ты беспокоишься обо мне. Я всегда буду беспокоиться о тебе, Грейс. Хорошая вещь? Я восприму это что-то хорошее. Если ты чувствовала причастность Медузы, существует Пен. Ты спорил бы с ним по этому поводу? Он признался, что предал Калёпу, но не убил ее. Не знаю, смогу ли я ему поверить. Я никогда не думал о как о лжеце, а скорее как о манипуляторе. Все же он сделал все, чтобы защитить себя. Не придется об этом подумать. Что-нибудь еще вы хотели обсудить, пока вы здесь? Нет, нормально, увидимся позже, Аполло. Сейчас, секунду.
Так. И не для этого лазил сейчас. Я лучше посмотреть. Привет, Грейс. Я могу называть тебя просто Грейс, верно? That's my name. Это мое имя. Where's Где Freddy? Фредди? She Она went вышла out за to get перекусом. snacks. Мы собирались We were gonna посмотреть watch TV телевизор, while we пока waited, ждем, But, well, here you ну, are. вот и ты. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Will there be an idol here Будет every здесь идол time I каждый come раз, когда я home? приду Just домой и просто walking зашла в into свою my квартиру без apartment приглашения. uninvited? Oh, I was Меня invited. пригласили. Freddie Фредди said I сказал, could что я могу stay. остаться. I Я haven't ничего touched не трогал, anything, I клянусь. swear. Not really my Не point. совсем моя точка зрения. Anyway, В любом случае, я думаю, Афина хочет wants поговорить. to talk. Я могу отправить I can как бы zip нас us на over to Олимп в любое Olympus время, если ты anytime, свободна. if you're free. I suppose there's no Да point мне in смысл putting it делать off. это, да, делай свое Do дело, your отвези thing. меня на Take Олимп. me to Olympus. Okay. Хорошо. Oh, А когда when you видишь see Фредди, Freddie, tell her скажи ей, I'm что sorry I мне couldn't жаль, stick что я не around for смог the остаться movie. в кино. And mind if I say Не something? против, если я что-нибудь скажу? Sure. Конечно. You've changed. Ты изменилась. I mean, Я имею в виду, from the person I met человек, when I которого я first came встретил, here. когда впервые приехал. When, Знаешь, ты очень you быстро know. все собрал. You got it together really quick. Спасибо, наверное. Thanks, I guess. Ну, если что, я сейчас заканчивать буду, так что это, не парься. Выбери свою черту, еще одну. Блять, ну давай. Как в Южном парке, ебать, как в Южном There you парке are, втором. Grace. О, Do где have a ты, seat. Грейс? Присаживайся. Я раньше начал сказать, чем субтитры появляются начали. Не надо мне. I prefer to stand. Я предпочитаю Thanks. стоять, спасибо. As you like. Как тебе нравится? You've certainly been Наверняка busy, была haven't занята, you? не так ли? Everywhere I turn, Куда бы there я ни you are, повернулась, ты повсюду, including включая the реликварий. reliquary. Oh, I'm uncertain how you got Я access, уверен, как but вы получили even you доступ, must have realized но it's off limits, должно быть, ты поняла, particularly что for это your mortal запрещено. friend. Особенно для твоего смертного друга. am I not supposed Разве я to не be должна proving доказывать my тебе свою innocence? невиновность? Would you prefer I Ты did бы nothing? предпочла, I'd чтобы prefer ничего не you didn't доказывала. break any other rules Я in the предпочла, чтобы вы meantime. пока не нарушали никаких Such правил. as
Такие как... У вас есть список, который я могу прочитать, или вы просто оставляете его на ходу? Ты думаешь, наше решение было опрометчивым? Это было... Честно говоря, я беспокоилась, что если дать тебе время и позволить нам всем узнать тебя, это в конце концов усложнит задачу. Мне очень жаль, Грейс. Ты можешь мне не верить, но меня это глубоко волнует. Меня волнует то, что происходит с тобой и со всеми идолами. И куда... Ебать! Куда это их привело, а? Действительно? Давай выясним, куда их привела вся эта забота. Ты держишь так крепко, что костяшками пальцев белеют. И недостаточно, не так ли? Каждый идол, который я встречала, либо потерян, либо сломан, либо и то, и другое. Не все скользают сквозь пальцы. Если ты действительно заботилась о них, ты бы что-нибудь с этим сделала, вместо того, чтобы сидеть здесь и беспокоиться о своих драгоценных правилах. Зевс ушел первым. Царь богов. Даже мы не знаем, что с ним стало. Исчез в эфире. Посейдон был следующим. Ушел в море, и больше никто не слышал. Арес предал нас. Гефест спас нас. Аид был убит. И одним из наших. Список можно продолжать. О, так ты добавляешь меня к этому. Я прихожу, а ты меня убиваешь, потому что нельзя быть слишком осторожным. Мы умираем, Грейс. Я не имею в виду уменьшение или разъединение. Я имею в виду, что наше бессмертие исчезает. Очень скоро идолов больше не будет. Наследие, охватывающее тысячелетия, начиная с самого зарождения человечества. Так что да, меня это заботит. Я сделал все, что в моих силах, чтобы избежать такой участи. Даже если кажется несправедливым. Да не сильно мне жаль. Чувствуешь ответственность, не так ли? За все. Я ответственна. Афродита погрязла в своей боли. Аполлон в своих сожалениях. Персефона в своей горечи. Все остальные идолы власти исчезли. Так что есть только ты. Тебе придется нести бремя за всех, нравится тебе это или нет. Мне жаль, Афина, я понятия не имела. И не скажут мне за это спасибо. Я знаю, что мы очень многое взвалили на твои плечи, Грейс. Я знаю. Позвонила тебе сюда только для того, чтобы попросить тебя не усложнять мою работу, чем она уже есть. Если у тебя есть какие-либо другие вопросы или опасения, сейчас самое время их обсудить. До свидания. Блять, ну ладно, ну давайте, интересно. А что, давай поговорим о Медузе. Встречалась с ней, да? А правда, что ты не можешь снять с нее проклятие, или она слишком полезна? Я бы хотела снять проклятие. Пусть Афина, даровавшая его, давно ушла. Была гордая, и эта Афина. Как бы горда она ни была могущественна, мне стыдно. Нынешняя Афина несет ответственность за все, что она сделала. Я прекрасно знаю, Грейс. Что именно хочешь, чтобы я сделала? Как же то, чтобы перестать обращаться с ней как со служанкой? Может, отправить ее туда, где она будет постоянно испытывать искушение? Не будет испытывать. А если вы случайно услышали о диетическом лагере для монстров людоедов, то неприемлемо. Дайте мне знать. А если больше ничего нету? Нет, ладно, не будем. Я не хочу просто с ней это обсуждать, потому что опасно, я ей не доверяю. Я болею за тебя, Грейс. Если другой способ решить эту проблему, любой способ, воспользуюсь им. Потому что больше проблем будет, чем больше я скажу, мне кажется. Ты будешь, серьезно. Удачи. Не стесняйся взять печенье на выходе. Бутылку с печеньем она не отодвинула. Я не взяла?
Все. Can't say I'm surprised. Athena has always... Вот здесь мы и заканчиваем. Да, собственно, я так полагаю, нам как раз таки останется где-то ровно на стрим. Наверное, здесь 3 акта. Ну, как я полагаю, ровно на стриме осталось. Вот. Так что, в принципе, как раз таки стрим для XGL мы сделали отчасти. Как раз до 6. Как раз таки у меня сейчас заканчивается практика. Спасибо, всем пока. Бай-бай-бай.